God hilsene mine gode vinger og venner, og velkommen til episode 21 av tyrspillet Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. I løpet av forrige episode kom vi til Dantooine, men finner fort ut av at vi er ikke ønsket, fordi befolkningen hater Jedis, eller i hvert fall ser ikke forskjell på en Jedi og en Sith egentlig, som er veldig rart. For det er jo betydelig forskjell på de som går i brune kapper, og de som går i sorte kapper, og de som da ser vanlige ut, og de som er litt syke i fjeset. Ja, likevel så har vi nå kommet til Jedi Enclave, eller det som er igjen av det. Og her så er vi nødt til å finne en hel haug av ting for å finne ut av hva det er som trengs for å gjøres her. Det her gjør bare så vondt egentlig, siden jeg vet hvordan det egentlig skal se ut. Og så er det ikke sånn som det skal være heller. Det gjør så vondt. Get out of here! Nå skal vi renske til stedet for alle dyr som er her. Bare prøv dere. I can take you all on my own. Ok, blir den skutt litt til siden? Det var litt rart. Bomme på to, ja, greit. Så nå er jeg tom for fart i tillegg, så nå kommer det til å ta lang tid. Dammit. Da hadde hjulpet veldig Adam hvis du faktisk hadde truffet litt. Hvorfor skal jeg bomme så mye? Herligheter. Seriøst? Kom igjen. Sånn. Herlighet, så vanskelig unødvendig. Caved in door. Completely caved in. Det er ingen gode odds, men det må jo være en vei å komme seg inn her på. Det er også vondt å se at det er sånn som det er. Jeg liker ikke ruiner av arkitektur generelt. Who are we missing? We're one off. We're missing Joran. I don't see Joran. That runt of a cat hound, he's the one with the backpack. Did anybody grab anything from the room? Anybody? What do you want? What's the problem? I managed to get this sad lot of salvagers to work together. Then we get 2 rooms into the sub-level, and we get swarmed by Lagrex. And even then we fight our way out. But of course the only one that managed to grab the salvage is still in there. I don't even know why I bothered. Where is he? I might be able to save him. I'm not going to tell you that. If you do rescue him, you'll just have to claim on the salvage. Jedi artifacts are rare enough these days without some newcomer coming in. So stay out of it, and we won't have a problem. Are you going to go back for him? Are you kidding? Of course we aren't. He's on his own. I only wish he didn't have the salvage on him. Now, if you don't mind, we're going someplace you can't eavesdrop on us, and get down to our business. Weirdos. De der her beistene skal ikke skrømme meg for å få det til. Let's see then. Ok. Jeg kan ikke huske... Dette husker ikke jeg helt, men dette er jo en annen del som vi ikke fikk sett i Kotor 1. I hvert fall jeg håper det er en del av Kotor 1 som han kunne... Eller som vi kan late som at vi ikke fikk sett, selv om det var der. For dette gjør jo bare spillet så mye kulere. Ligger, du ser jo bare ut som et insekt. Du er ikke noe spesiell, vet du det? Dette her vet jeg ikke hva er for noe. Locked door. Det var ekstremt lite her, det må jeg si. I hvert fall greit nok at jeg kan bruke lightsaber til å komme meg gjennom her, da i det minste. Her var det shit.
Du skulle liksom treffe, egentlig. Nå blir det litt sånn der insektslakting, så hvis det er noen som har noe veldig imot at jeg gjør dette, så sorry? Hva var greia med at jeg skal bomme så uherdig mye der? I don't like that. Sorry. Dette føles likevel ut som en labyrint, så jeg vet ikke helt hvor jeg går henne. Shit. Ligger. Kom igjen nå. Slutt å bom. Ok, ja vel. Så nå kan du plutselig one-shotte ting. Så ja, men det er inconsistent. En mine. Var ikke du god på demolition, du godeste 18? Ja da. Det fungerer det. Åh. Her var det visst noen som var litt uheldig her. Ok, nice. Vi elsker loot i denne gården her. Computer spike. Ikke noe mer. Ingenting der å finne. For der gikk vi inn. Ok, da er det egentlig bare å følge veien videre. Det er på en måte ikke mer du får gjort her. Det er liksom bare å gå gjennom stedet. Ta en titt innom enkelte steder. Se om du finner noen ting. Så dette er litt sånn en explorer-bit som jeg personlig synes er kjedelig, men det er bare meg. Hei du, dø. Bare forsvinn, du har ingenting her du skal gjøre. Salvage corpse. Dead salvager? Åja, det var sånn, ja. Hvis jeg henter en kropp, så skal jeg få 500 credits. Slett er sikkert dårlig. Hvorfor ser det ut som a pool of blood akkurat der? Det var veldig nasty. Let's do this. Nice. Og nå kan jeg drepe deg for det. Jeg kunne alltid det for øvrig, men ja. Der fikk de levels. Men ingen feats. Ja, det er teit hver gang de får sånt, men ja. De får ikke gjort noe med det. Du har Master Flurry. Vi ser. Du har Regenerate Force Points. Du skulle ha hatt Vitality Points også, men det får så være. Master Dueling. Og Force Powers. Master Heal frister veldig, men har du tilfeldigvis noe annet? Du har Force Storm. Der har vi det, vet du. Nice. Ok, plasmamine. Her er det en datapad. Storage room. Near the nod, clean skeleton of a salvager. I made it farther into the enclave than any other salvagers. Discovered an untouched storage room. The computer in the power list should allow me to open the security door. Er det ikke derfor så fint det at vi er av den typen som ikke i det hele tatt trenger å tenke på at vi må være forsiktige her? Vi trenger jo liksom bare skyte det i stykker, og så er vi good to go. Det er så nice å kunne være overpowered i et spill. There we are. Så gjør vi sånn. Så når vi har fått den opp, så er det egentlig bare å fyre løs. Nå frister det. La oss teste Force Storm. Kom igjen. Gjør det som jeg sier. Vekk med seg. Du blir jo bare defender mot alt.
Det er teit med dette. Nå må vi se. Overload terminal. Hvis jeg gjør det, så dreper jeg meg selv, og det er ikke lurt. Worklog. View pending worklog. Take 10... No, I'm here investigating complaints of the storage room door sticking shut following a recent mishap. Prior worklogs. Connection failed. Return to main. Open storage room door. Failed. Did contact head technician. Ja vel. Local camera control. Storage. Ikke noe der. Power relay. Ikke noe der. Det har vi vel egentlig vært. Det har vi vel også vært. Southwest Hall. Tror jeg vi har vært. South. Så det ut som jeg hadde vært. Droid Bay. Der har vi ikke vært. For jeg har ikke gjort så særlig mye mer på denne her, dessverre. Men fyrer jeg opp denne her, da? Nei. Da, la meg se. Da er det egentlig bare å følge veien videre. Det er ikke så mye annet å få gjort, dessverre. Så tar vi dette på supersonic speed. For det, hvorfor ikke? Så nå funker det, ja. Hæ? Det er så banka inkonsistent. Wow. Jeg fornorsker det ordet noe veldig. Ok, her var det en hel haug. Så du tar den, og så får du egentlig bare ta off for storm. Wow. Det er så powerful, det her. Kom igjen! 6 damage. Det er bare tull. Der var den. Selv om det koster meg jo mange force points, akkurat den der force drainen på Vissas der. Kom igjen! Hva er det bare du skal være ubrukelig? Sånn. Og fordi det er det, så er det egentlig bare med god grunn at vi tar og gjør ikke klar, så tar vi å slakte de nå. Sånn. Ja, det er så inconsistent når de one-shotter, når de ikke gjør det. Det er bare å gå og slakte enda flere av de. Så får vi i hvert fall ingen ubehagelig overraskelse etterpå. Sånn. Der forsvant lyden et lite øyeblikk for meg der. Veldig teit. Ok. Så når jeg gnister på den der, så vet ikke jeg hva jeg skal forvente. Det her ser ut som en motsatt droid base, egentlig. Jeg kan bare ta og gjøre sånn. Sith Disruptor. Er det en så bra ting? Vet ikke hvor det skal... Cyan Crystal. Men så vidt meg bekjent, så får du ikke turkis farge på lightsaberen. Det er for øvrig en farge jeg har lyst til å se mer av i Star Wars. La en Jedi ha en turkis farge lightsaber. Det hadde vært kult. Men, computer panel. Hvor mange parts er jeg? Masse parts, det skal gå fint. Ok. Not found. Skal vi se. System commands. Failed. Det var teit det at de skal være sånn. Jeg failed. Disconnected from children. Children? Ok, det var litt sånn rart. Hva mener du med det? Ok. Vent. Jedi Archive. Der må vi selvfølgelig inn. Her må det være noen hemmeligheter å finne. What? Thanks for the polite bow. You must be a gentleman. I am an historian and scientist working for the Republic.
although I'm certain my contemporaries would judge me more a historian than scientist. What are you doing here? Like you, I was looking for some trace of the Jedi. I had heard mention that one of the Jedi Masters had gone there, but I found no trace of them. Do you know what happened to the Jedi? No. It is something of a mystery why they would exile themselves as they have. It is not the way of the Jedi to vanish in such a way, especially when the Republic is in need of them. I fear that there is something else at work, something that we cannot see. Then again, perhaps the Jedi are hiding simply because so many people hate them these days. Why do you think people hate the Jedi? It is difficult sometimes for the Jedi to see such things, since much of it is rooted in human nature, and the Jedi are often removed from events of daily life, insulated. But the reason the Jedi Civil War was named such was because few in the galaxy can recognize the difference between the Sith and the Jedi. To them, they are both Jedi, with different philosophies. But Jedi have protected the galaxy for centuries. They seek peace, often through sacrifice. Not always. Jedi often fall. They cause much harm on Onderon, for example, in the name of peace and protection. Uleg Keldroma and Exar Kun, the two Dark Lords during the Sith War many decades ago, were once Jedi Knights, as were Revan and Malak. It is perhaps more amazing that some still trust Jedi after many have fallen and endangered the galaxy. It is also proof that a single Force wielder can change the face of the galaxy. And that is a frightening thing indeed. Do you hate the Jedi? Hate? No. I do not hate them. They only raise questions without answers. Jedi are not supposed to be like the rest of us. They are supposed to see a higher purpose in all things. And they are supposed to train students responsibly and well, so mistakes of the past are not repeated. Yet all I saw was ignorance and arrogance, and what those seeds created in the Republic. It is difficult to follow the Jedi Code when so few others have. But you know this. What do you mean? Many Jedi defy the Order during the Mandalorian Wars, and it paved the way for the Jedi Civil War. Do you blame the Jedi who turned? Or the Council? There is no blame. All must accept. But, at its core, one must wonder if it was the failure of the Jedi teachings or the teachers themselves. Many of the Jedi Council trained Exar Kun, Ulik, Revan and Malak. How could they not see the danger they posed? And if they could not, perhaps there was some essential part of their teachings that was flawed. Something beyond the Jedi Code that they were missing. Revan and Malak would have received the same training as I did. I am not certain you understand what happened with Revan. Do you wish me to explain? Go on. Revan was captured in the middle of the Jedi Civil War, due in no small part to his apprentice Malak, who turned on him. Revan was brought before the Jedi Council and put on trial. You must understand that the situation was desperate, and the Jedi needed to know how Revan had amassed the forces arrayed against them. As I understand it, they were able to convince Revan to have a change of heart. Revan helped the Republic defeat Malak. Perhaps in his conversation with the Jedi Masters, they were able to convince him of the rightness of their actions. Do you know who trained Revan? Revan had many masters. Zar, Dorak, Master K before K left for the wars. Towards the end of his training, he sought out many to learn techniques. It is said that he returned to his first master at the end of his training in order to learn how he might best leave the Order. What else would you like to... You look familiar to me. I imagine in your travels of the galaxy you've seen many people. Faces tend to blur together after a time. What else would you like to know? Why do you work for the Republic? I'm trying to save the Republic. Dantooine and the Jedi Order are instrumental to that effort. Despite the troubles of the Jedi Civil War, there are those among the Republic who still favor the Jedi and wish them to return.
And there are admirals within the fleet who recognize that the Jedi must be found if the Republic is to hold together. Yet as long as Onderon remains within the Republic, and the efforts on Telos succeed, that is all that matters. Why Telos and Onderon? The Republic is fragile right now. Telos is important because its success will determine whether or not the other dead worlds receive the same reconstruction efforts. If Telos is rebuilt and made habitable again, it will affect a string of worlds along the rim. And Onderon? Onderon, strangely enough, was unaffected by the Jedi Civil War. It's almost as if Revan didn't want to attack it. Its resources and position on the rim make it a vital supply line and guard post against outer rim attacks. Also, it's the only world in the Republic still capable of seeding ecosystems into other dead worlds. Onderon's wildlife is some of the most aggressive in the known galaxy. Merely placing some of those beasts on target worlds will guarantee their habitation for years to come. Why are the Jedi Order important for you? The Jedi are a symbol. As much damage as their reputation took during the Sith War and the Jedi Civil War, there are still many who they serve as an example. Plus, there have been times in the past where a single Jedi has been enough to change the face of a world, or a galaxy. I suppose I still believe that might be possible. Despite the betrayal of many of the Jedi against the Republic, I must concede that as figureheads, they do serve a vital role. I see. What else would you like? Tell me about the Republic. I do not know if you are aware of how fragile the Republic is at the moment. Its influence is stretched thin, and it grows weaker with time. What happened? The Jedi Civil War brought much suffering to the galaxy, and the forces that Malak and Revan amassed against us seemed limitless. Many worlds were destroyed, trade routes disrupted, and the Republic fleet was almost decimated. It was almost the end. But at that last year, the year before Revan vanished, Revan's assault on the Republic stopped. No one knows why. But it was all that saved the Republic. The fleet the Sith had amassed was no more, and the remaining Sith turned on each other, destroying the Academy on Korriban. It did not matter. Revan had already won. What do you mean? The war was costly, and it shattered the Republic. In time, the Republic might recover, but if a threat strikes now, if certain key worlds are not held, then the Republic will collapse. What else would you like to know? That's all. I'll be going now. Before you go, I had a question for you. You came to Dantooine in search of Jedi. Why? The Sith are awake in the galaxy, and I'm going to need their help to stop them. If the Sith are rising in the galaxy again, then it is strange the Jedi would not be there to meet them, and that we have not seen more evidence of the Sith. Trust me, the Sith are out there. They've been hounding me since Paragus. No, I believe you. I merely find such subtleties among the Sith to be strange. They have been known to practice deception, but in the histories, since the time of the Dark Lords Khoon and Keldroma, and Revan and Malak, such subtleties have been rare. In any case, it seems to me like our goals are compatible. If you would have me, I can apply my knowledge and skills to helping you find the answers you seek. Look, we're already full up. We don't need anyone else. We travel light. We need all the help we can get, and he seems capable. Så hjerten. Og jeg fikk influence hos Disciple, som det han heter. Litt rart navn, det må jeg si, og han er en soldier. Oh, nice. Han er mest i trade injury. Skal vi legge... Og han får bare 1 poeng, det er teit. Ja, ja. Han er god på two-hand fighting. Huh, not bad. Så i tilfelle så kan du få en improved flurry. Litt på strength. Legge på en sånn til. Så kan du få master 2 weapon fighting. Og så kan vi begynne å legge ting i andre ting som demolition. Kan gi deg en master flurry. Kan legge til en ting der for så vidt. La meg se.
Jeg tror han kommer til å bruke mest mulig sånn dual-wheeling, så jeg tror vi kjører inn på dueling. Legger inn der. Skal vi ta vitality points kanskje, for at han skal regenerere fortere? Men dual strike? Nei, det er team-greier, det driter vi i. Beklager. Improve dueling. Og så kan vi ta regenerate vitality. Så er det i hvert fall sånn ish good to go på ganske mye her nå. Så kjører vi master dueling, så nå skal han her være dritgod på fighting. Hva mer skal vi ta sånn egentlig? Conditioning. Han her er jo nesten en tank. I så tilfelle så har vi godt bruk for en tanks blant dere. Master conditioning. Sånn. Hva annet skal vi egentlig ta her nå da? Master toughness, I guess. Han fikk veldig mye. Oi, feil knapp. Ekstremt mye, holy shit. Jeg skulle litt ønske jeg kunne gjøre dette med han heller i stedet for. Jeg vet ikke om det går. Det er lov å håpe. Det er han, vil vi se. Men hadde han tilfeldigvis sånn der godeste... Ja, han hadde det. Så han kan bruke heavy armor. Så jeg tror vi kjører Mandalorian heavy armor. Gir han noe stuff. Kan gi deg en sånn. Slitt strength. Kan det noen reflexes. Så må du ha noe bra sverd her nå. Det beste jeg ser så langt er 16. Men den var 20, men det er ikke det jeg tenkte på. Kanskje han kan bruke double-bladed hvis vi får han til å bli Jedi, men det spørs. Jeg kan gi Vibrasword. Det var liksom dette som var det beste jeg fikk ut av han her nå. Ja. Da er vi good. Nice. There is something I have observed, and now I feel I must say it. I have found your presence to be inspiring. With your growth in the Force, you seem to have found your center, and throughout the dangers we face, you remain calm and focused. You're right. I have never felt better. I understand now why others followed you to war. Perhaps that is what leadership is. And it is something I have seen in only a few during my travels. In any event, it has been some time since I traveled with a Jedi, nor one so firmly upon the path. I wanted to thank you. I fear the stories that were spoken of you have misrepresented you, and if I have the opportunity, I shall reverse them whenever they arise. I thank you for your kind words, but they are not necessary. Very well. Then I shall keep my favorable opinions to myself. I had some questions. That is hardly surprising. What... Eller egentlig, vi har jo på en måte snakket om det meste. What do you know about force bonding? A force bond? What do you mean? I have a connection with another that could be lethal to us both. I'm not sure I understand. I have a bond with another that transmits pain across distances. If she suffers, I suffer. If she dies, there's a chance I'll do too. What? No. I thought I had heard mention of such connections in some of the holocrons, but I do not possess them. They are part of the holocrons that were taken from the Enclave. Where would the holocrons be? I do not know. I do not know who has taken them. If we were to find them, perhaps I could help you find the answers you need. What do you remember about the bonds? I know some of what you speak.
It is said that when a Jedi and Padawan establish a close connection, that they can feel each other across distances and coordinate their movements in battle. The intensity of the connection varies. That bonding is said to also be something that manifests itself in such techniques as Bastila's battle meditation, the ability to touch the minds of others, to demoralize or inspire them. It is also said that moments of death or near death may also cause such bonds. The stronger one is in the Force, the stronger the connection. Is such a bond ever lethal? I've never heard of a bond being lethal. I suppose such a thing is possible. I had not truly believed Bastila's battle meditation until I had seen it in action. You said feel each other's thoughts across you said you feel each other across distances. What about each other's thoughts? Thoughts. Images, perhaps, but not actual communication and words. A bond often causes a sensation to be passed along it, such as extreme fear and pain. Still, I have seen Jedi who have the ability to communicate with aliens and beasts. It is a rare thing. Perhaps telepathy is one such talent. Forgive me, but there is something I must ask. In my study of the Jedi histories and the more contemporary records, I have heard tales of a Jedi who was exiled. You are that Jedi. But the records are somewhat evasive on why this was done. I wanted to discuss why you chose to leave the Jedi Order and accept exile. I left to protect the innocents on the Outer Rim. I see. And because you went to war, they cast you out? That was my belief, but recent discoveries seem to indicate there may have been other causes. Do you have a record of this trial? Yes, the droid has a holo recording of it. Perhaps I shall examine it when I get the chance. With your permission. I trust you. Go ahead. I appreciate your trust. Thank you. Very well. Der fikk vi litt influence på han. Nice. Og jeg beklager det at jeg brukte så mye tid på han her. The 3 dead mercenaries lay here accompanied by signs of combat. There are evidence that they were killed by a lightsaber. Det må vel egentlig bety Rook har vært her. Contains order from Ascul, the leader of the mercenaries on Dantooine. Rook has wandered into Enclave alone. Aha! Så The Mandalorians prøvde å få Jedi Master Rook Lamar drept. Det kan ikke vi ha noe av. Uansett så må jeg i hvert fall komme med oss, la vi se. Ok. Workbench? I don't know. Nå er det litt dumt at jeg bare har åker som opp så jeg kan fighte hand to hand, eller med slagvåpen. Men det går fint. Vi klarer å åke uten æten i et lite øyeblikk. Hei du, stygging, bare dø. Sånn, ja. Vi har enda flere som er på vei. Jeg trodde du skulle gjøre noe der, Hvis. Du skulle i hvert fall være litt raskere, men nei da. Sånn. Vel, nå skulle jeg ha et 18 her igjen, men jeg får bare disable minds i stedet for. Jeg er vel god nok til det? Ja, ok, nice. Ok, jeg fikk en dør opp i det minste. Det skal visst være en sånn mini-quest der, så jeg er nødt til å kverke alle de der insektene som er her. Som er litt rart, men ja. Her var det en droid-storage-greia. Vel, der er det en computer panel, en large locker, broken droids, en broken droid og en large locker. Energy collector, Sabrak blaster, carbine, Kuba's scoundrel gloves. Ikke er sikker på at det skal være godt for, men ja. Jeg searcher de først for det de er mest kjedelig. Barnslig her.
credits? Nice. Ok. Sign. Ah, det er faktisk mulig, ok. Jeg skjønner. Jeg tenker det ganske lett i så tilfelle. Energy cell. Nice. Da får jeg i hvert fall vist oss gjort litt mer skade. Ingenting der, nei. Greit. Jeg er nødt til å se til å lage noe mer bra for resten av de her. Jeg visste ikke det var mulig å ha sign, faktisk. Det er sånn veldig kult egentlig å få vite det at det er mulig nå. Nå må vi se. På grunn av security så kan jeg lage den der, ja, greit. Nå må vi se. Det her er for... Det er for security, ja, greit. Men jeg tenker, det burde jo ikke bare være bra mot droids, jeg vet det. Ja, men nå var det mye dritt som jeg ikke fikk gjort der, dessverre. Dette her må jeg egentlig ta en tids på egen tidspunkt, på egen tid, så ja. Hva har vi så her? Vi ser det page 1. So many flaws. Sith cursed power cell. His two runs too hot. Non-responsive. Reactivated droid. Engage in meet and greet. Okay, greit. Ja vel. Jeg kan aktivere alle som aid, men det er bare sløser av parts egentlig, så det gidder jeg ikke. Da var det ikke så mye gøy å finne her inne, dessverre. Der var det en kødd, se. Ja. Nice. Her er det sånn meditasjonsrom, føler jeg. Jeg synes i hvert fall det ligner mest på det, så yay. Møte på de på'n igjen. Hva skal han gjøre da? Bra, Visses. Nice. Der fikk jeg level up, og det skal jeg ha. Tror jeg kjører noe inn i security. Og så, la meg se. Jeg har master power attack. Men her er jeg tilfeldigvis... Ok, jeg har force points. Den har jeg ikke, jeg burde ta den, men senere. Jeg tror vi kjører den egentlig. Og force powers. Da kan jeg ha master valor, men kan jeg ha noe annet i tillegg? Ikke egentlig. Vi kjører med master valor, i tilfelle jeg trenger en dag. Sånn ja. Åpne. Åpne døren. Ja, selvfølgelig skulle det være noen der. Du skulle liksom... Åh, din idiot. Du er så tåpelig. Au. Seriøst? Åh, du får ikke til noen ting. The roller will no doubt be interested in getting your hands. You can tamper with the wheels so that all... Jeg tror vi gjør det. For da får vi mest mulig stuff her. It is badly misspelled. It used to indicate that if he died, his position would go to the other salvager that has entered. Now it says, okay, nice. Jeg skipper fort gjennom det egentlig, fordi jeg gadd ikke sitte og
lese gjennom alt, for jeg har begrenset tid på meg, for jeg prøver ikke å gjøre dette til en times lang video. Det er ikke tid for det ennå. Nei. Hva er det du holder på med? Du skal liksom følge ordrene mine. Der tror jeg det er faktisk. Så er det egentlig bare å kverke alt som er her og går. Sånn. Da var det... Litt av et rom, da. Får jeg ikke searche han der? Wow. Det var jo bare trist. Ok, er det noen av de der her ute? I så tilfelle skal jeg bli kvitt de. Fele, greit. Hva er det du gjør her? Braved the perils of the sublevel, yes. Many stories and artifacts in your possession. This is fortuitous for myself and associates. For now, not only do I get rich salvage, but an even richer bounty. Do not be making this difficult. Your death can be quite painless. I don't suppose you'd like to negotiate a peaceful resolution to this situation? Negotiations are not possible. A deal has been made with anxious people. People you do not cross. And now, Jedi, we shall fight. Som du vil. Kan ikke du egentlig bare ta og lobbe en sånn? Nice. Egentlig kan ikke du, Hvis, kan ikke du bare ta og, jeg vet ikke, stor? Der fungerte jo ypperlig. Det er en strategi som funker fint, det. Mandalorian Assault Armor. Skjønner. ...12, 13. Betydelig bedre. Resistance of cold og fire. Wow, som jeg ser ut da. Man får ganske god drip av å se ut som en Mandalorian, det skal sies. Venner litt. Det er fortsatt et sted jeg ikke har vært inne i. Greit. Jeg trodde jeg skulle kunne searche noe der. Litt dere. Der er det selvfølgelig noe, ok. Den er grei. Sånn. Vel, locked doors. Selvfølgelig måtte det være noe krek her, selvfølgelig. Altså, hva er det egentlig jeg forventer? Jeg burde forvente ingenting, men jeg har forhåpninger som en eller annen dust. Oi, spyr du på meg, du der på siden? Du skal ikke tåle så mye. Jeg beklager å si det. Sånn, endelig. Er det bare den jeg kan åpne? Det var jo ingenting. Forhåpentligvis er det noe mer. Se inn her, kanskje? Absolutt ingenting. Se at det er noe der inne da, please. Når jeg dør. Det er sånn, det lover ikke godt. Ok. En footlocker. Double blade. Ikke noe vits i egentlig. Vel, det er vel egentlig vits i siden jeg først trenger litt penger, egentlig. Men det var jo bare skuff. Helt oppriktig, det her var et skuffsted. Men nå får vi ta en titt på den der stengte døra her som vi ikke kommer inn på. Det er jo du jo, hva er det du holder på med sånn egentlig? Ja vel. Is someone out there?
Anybody? Help! Lagrix are everywhere! Help me! I'm trapped in here! The Lagrix in this area are dead. You must be fierce with a blaster, then. Give me a moment. I sort of jammed the door a bit. Just don't leave. Thanks for saving me. I thought those Lagrix had me for sure. You sold Sulru a defective moisture evaporator. Oh, what do I know about moisture vaporators? Well, I told him I wasn't sure if it would work or not. This man lies. Hey, can we please talk about this later when we're not in danger of being eaten by Lagrix? No, we will talk about it now. Sorry, I gotta go. You can meet me in the salvager camp. Coward. Det verste er, han så like syk ut som en Sith der, så han kunne lett vært det. I seng? Her var det jo ingenting. Wow. Vel, det er vel egentlig bare en ting for å gjøre. Det er å følge og holde han ut. Sverg? Herregud, virkelig, det er jo bare... Stedet er jo bare fullt av assholes. Jeg liker stedet, bare liker ikke folka, dessverre. Da er vi fri. Jeg fant for øvrig ut hvorfor i slutten av en episode der jeg slo på lysabelen uten å ville det egentlig. Det er fordi jeg var borti en knapp som egentlig var linket til Y. Og da gjør du sånn. Ikke at jeg vet hvordan du slår det av igjen, men ja. Ups. Jeg er i hvert fall fornøyd med det. The salvagers. You fools, all of you. Det var hun igjen, men det er deg jeg tenkte på. What? Who is that? Oh, it's you. You go down into the sub-levels yet? Or did you suddenly develop some sense? I'd like to talk to you about the dead salvagers. It's a shame about them. Have any luck getting to their bodies? I figure there's about no chance you'll succeed, but the reward is still open. I found their bodies. You have? You managed to find them down there? You're tougher than you look. I have 1,000 credits for their bodies and their personal effects. There you go. You've proven very helpful. I have something I have to do. Come back if you want to talk again. Det så litt ut som at hun ga meg et eller annet der et øyeblikk som ikke bare var det, men ja. Er du noe å si det der? Jaren says you saved him down there. Next time you should ask for a reward. Maybe I will. I feel much better now, thanks to you. I don't think I thanked you properly down there. I was pretty shaken. I found a few Jedi artifacts down in the sub-levels. I was planning on selling them to Darala, but I'll sell them to you if you want them instead. I'm here about Sulru's moisture evaporator. Oh, that again? I sold Sulru the moisture vaporator in the same condition it was in when I found it. How do you explain the missing modulator? I don't know, must have fallen out somewhere. I came across it later. Don't you think it's despicable to make someone buy their own possessions from you? Finders keepers. I've got a permit that allows me to salvage anything on the Enclave grounds. I didn't make up the laws here, but I abide by them all the same. I don't care. Just give me the modulator. You're a bit demanding, aren't you? If you want the modulator, I'll sell it to you for 500 credits. The same price I offered to Sulru. You will give me the modulator. I'll give you the modulator. You will give me 500 credits. I'll give you 500 credits. Åh, det er så digg å være Jedi noen ganger. Ok, men med den suksessen så tror jeg vi avslutter her, folkens. Så håper dere likte denne episoden her. Da har vi fått med oss Disciple som en ny venn. Det er nice. Hvis du likte hva du så i denne episoden her, trykk gjerne en like. Hvis du har noe å si, skriv en kommentar. Og hvis du følger med, men ikke er abonnert ennå, abonner gjerne og bli en del av Tyrsvinger på YouTube. Men frem til neste episode, så håper jeg du som ser på, ha en fortreffelig dag, en fortreffelig uke, med fortreffelige folk.
Så snakkes vi med i neste episode av Tyr spiller Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Snakkes da!